Especialista em explosivos, Clara tinha 23 anos quando chamaram ela para desarmar a bomba mais perigosa da história do Brasil. Todos disseram muito nervosa, muito inexperiente, mas quando ela se aproximou da bomba que aterrorizava 2 milhões de pessoas, suas mãos firmes provaram que coragem não tem idade. O Centro de Instrução de Guerra Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército Brasileiro, localizado no Rio de Janeiro, ecoava com explosões controladas e o som metálico de ferramentas de precisão. Era onde os melhores especialistas em explosivos do país eram formados. Soldado Clara Rodrigues, de 23 anos, caminhava pelos corredores do centro com uma mochila cheia de manuais técnicos. Com seus 1,60 m de altura e aparência jovem, ela frequentemente era confundida com uma estagiária civil pelos visitantes. Essa aí é a nossa nova especialista em explosivos, Rio Sargento Medeiros, um veterano com 15 anos de experiência em desarmamento de bombas. Parece que qualquer ruído alto vai fazer ela desmaiar. Os outros instrutores riram, mas Clara manteve sua concentração nos estudos. Ela havia chegado ao centro 3 meses atrás, após se destacar nos cursos teóricos de Química e Física aplicada. Soldado Rodrigues, disse o Major Silva, comandante do programa, você tem certeza de que escolheu a especialização certa? Desarmamento de explosivos requer nervos de aço e experiência que vem com o tempo. Senhor, estou preparada para qualquer desafio que esta especialização apresentar, respondeu Clara com voz firme. A vida no centro de treinamento começou difícil para Clara. Os 23 homens de sua turma viam com ceticismo, questionando se ela teria a estabilidade emocional necessária para lidar com explosivos. E Clara gritava Cabo Santos durante os exercícios práticos. Tem certeza de que consegue carregar esse detector de 8 quilos sem as mãos tremerem? Clara carregava o equipamento sozinha, determinada a não dar motivos para mais questionamentos sobre suas capacidades físicas ou emocionais. Durante as refeições no rancho, ela ouvia comentários sussurrados. Aposto que na primeira bomba real ela vai entrar em pânico. Desarmamento de explosivos não é lugar para quem se emociona fácil. Deveria ter escolhido enfermagem militar, não demolição. Clara engolia a frustração junto com a comida, mas nunca respondeu às provocações. Sabia que precisava provar seu valor através de resultados, não palavras. 2 meses depois, durante um exercício complexo de desarmamento, Clara teve sua primeira oportunidade de brilhar. O exercício simulava uma bomba artesanal com múltiplos sistemas de detonação, o tipo mais perigoso e difícil de desarmar. Que diabos está acontecendo aqui? Murmurou o instrutor-chefe, Capitão Moreira, vendo que nenhum dos veteranos conseguia identificar o mecanismo principal da bomba simulada. Os especialistas mais experientes examinavam o dispositivo há 2 horas, tentando diferentes abordagens sem sucesso. Senhor, disse Clara timidamente, posso dar uma olhada? Rodrigues, isso não é brincadeira, respondeu o Sargento Medeiros. Deixe os profissionais trabalharem. Mas Capitão Moreira, vendo que nada mais funcionava, acenou para Clara. Vá em frente, soldado. Clara se aproximou do dispositivo simulado e começou a analisar os circuitos com methodical precision. Seus dedos delicados traçaram os fios enquanto ela mentalmente mapeava os sistemas. A configuração é baseada em redundância tripla, explicou ela calmamente. Quem construiu isso usou 3 sistemas independentes de detonação. Se tentarmos desarmar pelo método convencional, ativamos o sistema secundário. Ela continua trabalhando com handsteady como cirurgiã, explicando cada passo. Precisamos primeiro isolar o sistema de backup, depois criar uma ponte elétrica para drenar a energia dos capacitores, e só então cortar o circuito principal. O dispositivo simulado se desativou completamente. Clara havia resolvido em 15 minutos um problema que veteranos não conseguiram solucionar em 2 horas. Como você sabia dessa configuração? Perguntou o Sargento Medeiros, genuinamente impressionado. Senhor, estudei todos os casos documentados de bombas artesanais dos últimos 10 anos. Esta configuração foi usada apenas 3 vezes antes, todas por engenheiros com formação em eletrônica avançada. Capitão Moreira olhou para ela com newfound respect. Excelente trabalho, Soldado Rodrigues. Depois do incidente do exercício complexo, a atitude da turma começou a mudar lentamente. Clara não era mais vista apenas como uma garota jovem, mas como alguém com knowledge real e mãos excepcionalmente steady. Durante simulações de alta pressão, ela demonstrou uma calma natural, conseguindo trabalhar com precisão mesmo quando os sirenes tocavam e instrutores gritavam cenários de emergência. Sabe, comentou Cabo Santos uma noite, talvez a Clara não seja tão nervosa quanto pensávamos. Mas ainda havia resistência.
Alguns veteranos continuavam tratando-a como novata, esperando que ela falhasse na primeira situação real. Ela ainda não enfrentou uma bomba de verdade, murmurava Sargento Medeiros. Vamos ver se essa calma toda aguenta quando vidas reais dão em risco. Em dezembro de 2023, 6 meses depois de Clara chegar ao centro, ela se formou como especialista em desarmamento de explosivos com a melhor nota de sua turma. Seus scores em precisão, knowledge técnico e stability emocional foram os mais altos registrados em 5 anos. Soldado Rodrigues, disse Major Silva durante a cerimônia, você demonstrou que competência não tem idade e dava estímulo no Explosivos de São Paulo, uma das mais ativas do país. 2 semanas depois, Clara recebeu sua primeira chamada real. Uma bomba caseira havia sido encontrada numa estação de metrô em São Paulo. Era um dispositivo simples, mas perigoso o suficiente para evacuar a estação. Rodrigues, disse seu novo comandante, Tenente Coronel Araújo. Esta é a sua chance de provar que o treinamento valeu a pena. Clara se aproximou da bomba com equipamento de proteção completo. Suas mãos não tremeram nenhuma vez enquanto ela rapidly identified o mecanismo e o desarmou em menos de 10 minutos. Impressive, comentou o coordenador da operação. Clean e efficient. Durante os 6 meses seguintes, Clara participou de 23 operações de desarmamento, cada uma mais complexa que a anterior. Sua reputação começou a crescer entre as autoridades de segurança de São Paulo. Sua abordagem era caracteristically metódica, análise completa antes de qualquer ação, mapping detalhado de todos os sistemas e execução precisa sem hesitation. Colegas notaram que ela never showed signs de nervousness, mesmo em situações que faziam veteranos suar. A Clara tem uma gift, observou o Capitão Ferreira, seu supervisor direto. Ela vê patterns que outros miss e suas mãos são as most steady que já vi. Em junho de 2024, Clara foi promovida a cabo e assim para casos mais sensitivos, incluindo threats relacionadas a terrorismo doméstico e organized crime. Em agosto de 2024, a Polícia Federal interceptou comunicações entre células terroristas indicando que um major ataque estava being planned para São Paulo. Intelligence sugeria que a ameaça envolve uma sophisticated bomb, unlike anything seen antes no Brasil. As informações são fragmentadas, explicou o delegado Federal Santos durante o briefing de security, mas sabemos que estão planning algo para os próximos dias, possibly targeting uma área de high population density. Clara foi assim para um joint task force que included Federal Police, Military Intelligence e Specialized Units do Exército. Sua expertise em explosivos modernos a tornava uma essa crucial. Cabo Rodrigues, disse Coronel Martinez, commander do Task Force, se nossa inteligência está correta, podemos estar facing o most sophisticated explosive device já seen em território brasileiro. Na manhã de 15 de agosto, uma tipa anônima levou authorities para um abandoned warehouse na zona norte de São Paulo. O que eles encontraram inside fez até experienced investigators ficarem pali. Uma bomba massive havia sido construída usando stolen industrial explosives, electronic components smuggled from overseas, e design que combined elementos de military ordnance com improvised technology. O device era unlike anything que Clara ou seus colleagues haviam encountered. Meu Deus, sussurrou o Capitão Ferreira. Examine preliminary photos. Este device tem yield estimated em várias toneladas de TNT equivalent. Se detonar, pode devastar radius de vários quilômetros. A discovery location estava a apenas 2 km do centro de São Paulo, numa área que house milhões de people. Evacuação completa seria impossível, determina Coronel Martinez. Estamos talking about relocating metade da população da cidade. O panic alone would cause casualties. Clara studied his photos com growing concern. A bomb's complexity exceeded qualquer coisa, que ela havia trained para, mas também notou algo familiar nos circuitos. Coronel, ela said carefully, reconheço alguns destes componentes. Whoever built isso tem advanced knowledge de both military e civilian explosives. Further investigation revealed que a bomba tinha sophisticated timing mechanism já ativo. Radio intercept suggested que o device was set for detonate em exactly 72 horas. Not enough tempo para evacuar millions de people. Precisamos de nossos melhores experts, declared General Oliveira, called in para oversee a crisis. Todo specialist disponível deve be mobilized. Uma dozen experienced bomb disposal experts foram flown para São Paulo from various military bases. Clara watched como these veterans, some com 20+ anos de experience, examined preliminary intelligence sobre o device. Esta bomba está beyond qualquer coisa que já vimos, admitted Major Santos, dos most respected specialists no país.
A complexity level suggests professional training resources que most tourist groups don't possess. After 6 horas de analysis, o consensus among experts era grim, o device era too sophisticated and dangerous for standard disarming procedures. Clara spent toda noite studying every available detail sobre Bomba, cross-referencing components from her extensive database, the explosive devices. Slowly, patterns began to emerge. All components foreign sourced from 3 different countries. Ella noted in her analyses. Mas a assembly technique shows influence to specific military training programs. Eli identified several critical elements: a primary charge made from stolen industrial explosives, a sophisticated electronic timing system con multiple redundancy, anti-tampering mechanisms designed para-trigger detonations say disturb, uma fail-safe system que could detonate a device remotely. Quem built isso, Clara concluded, wanted para ensure que standard disarming techniques would fail. The manhã seguinte, after extensive evaluation, was most experienced specialist, delivered devastating news. A bomba was too dangerous para attempt disarming usando conventional methods. A risky too great, declared Major Santos. Any attempt to access a primary detonation system would likely trigger a fail-safe mechanisms. Coronel Martinez faced a impossible decision: allow millions per potentially die in explosion, or attempt a evacuation would cause massive panic and possibly thousands of casualties from crowd chaos. Ha, uma third option? Asked General Oliveira. Senor, Clara interrupted quietly, posso suggest uma approach? Os veterans looked at her, calm mixture de surprise and skepticism. Cabo Rodrigues, said Major Santos, this device is beyond even our most experienced people. Com all due respect, você não tem experience necessary para. Major Clara interrupted respectfully. Minha analysis suggests que o bomber made a critical mistake in design. If I'm correct, I'm a way para neutralize a device and triggering fails. Clara presented her analysis para assembled experts, laying out a detailed plan that seemed impossible at first glance. Obama used redundant systems para prevent tampering, Ella explained, mas essas same redundancies create a vulnerability se approached correctly. Her plan involved 1. Creating controlled electromagnetic interference. Para temporarily disable electromet. 2. Accessing primary charge through uma unconventional entry point. Neutralizing anti-tamper mechanisms using uma specific sequence. 4. Physically separating explosive components M-controlled stages. This approach, Clara concluded, requires steady hands, precise timing, detailed knowledge, both electronic systems, explosive chemistry. Os veterans exchanged glances. A plan was theoretically sound, but extremely dangerous. Even see your theory is correct, said Major Santos. A margin for error is 0. One mistake, everything detonates. Major, Clara replied calmly. Calm standard approaches, detonation almost certain. Minha method at least offers uma chance. General Oliveira faced a most difficult decision to his career. Trust him a 23-year-old specialist con limited field experience, or accept chameleons might die when conventional methods failed. Cabo Rodrigues, Illy asked, you're absolutely certain about your analysis? Senor, I've studied every detail multiple times. A theory is sound, and minha calculations show this approach has the best chance to success. After consultation, come higher authorities, including emergency contact.com Brazilian president. A decision foi made. Clara would attempt to disarming con full support the available resources. Rodrigues, said General Oliveira, millions the lives depending on success. May God guide your hands. Come 18 hours remaining at their projected detonation, Clara began meticulous preparations. Ella reviewed every step to her plan, checked to double-checked equipment, he mentally rehearsed each movement. Clara, said Capitão Ferreira privately, you don't have to prove anything para anyone. Se você não está 100% confident. Capitão, Clara replied, I'm never 100% confident about anything, mas I'm certain that this is nossa best chance. Specialized equipment foi flown in, including custom electromagnetic devices, precision tools never used antes em campo. Clara supervised installation to backup systems, safety protocols. Everything must be perfect. Ella murmured, testing each piece of equipment personally. At 6 a.m. on August 18th, calm 12 orders remaining on timer, Clara approached an abandoned warehouse under Bomba waited. She was accompanied by a minimal support team positioned at safe distance, dressed in specialized protective gear, carrying custom tools. Clara entered building.
where millions de lives depended. M her steady hands, E precise knowledge. Command, this is Clara. Ella reported via secure radio. Approaching target location. Beginning preliminary assessment. A Bomba was even more intimidating in person, when a massive device with blinking lights, invisible wiring suggested immense destructive power. Clara forced herself to remain calm as Ella began detailed visual inspection. Device confirmed as analyzed, Ella reported. Beginning phase 1, Fen electromagnetic preparation. Clara positioned specialized electromagnetic devices around Bomb, creating controlled interference field QE would temporarily disable monitoring systems, triggering detonation circuits. So hands remained perfectly steady as Ella calibrated equipment per exact specifications. Years of training and precision work under pressure showed as Ella worked on methodical efficiency. Electromagnetic field established, Ella reported. Internal monitoring systems showing expected disruption. Proceeding para phase 2. Esta fase involved accessing a device through an unconventional entry point, a small panel that most specialists would ignore, mas que Clara had identified as vulnerability in her design. Using specialized tools, Clara began removing protective covering from her identified access point. Each movement was calculated deliberate, knowing any mistake could trigger instant detonation. Access point confirmed, Ella reported, maintaining calm voice despite enormous pressure. Internal components visible, consistent co-analysis. Proceeding to neutralize anti-tamper systems. This was the most dangerous phase, disabling systems designed to detonate or bombs to disturb. Clara's approach required perfect timing, absolute precision. Suas small hands proved advantageous as Ella worked in confined space, making connections and adjustments larger hands couldn't execute as precisely. Common anti-tamper systems disabled, Clara could finally access primary detonation mechanism. What Ella found confirmed her analysis specificated system, mas one exploitable weakness she had identified. Primary mechanism accessible, Ella reported. Beginning final phase, pomp and separation. This involved physically separating explosive components, triggering any remaining safety systems. Clara worked surgical precision, her theoretical knowledge translated into practical action. Minutes passed like hours as Ella worked, knowing that millions of people continued their daily lives unaware that their survival depended on her steady hands. 3 hours remaining on timer, Clara reached her most critical moment, final disconnection to primary explosive charge. Everything she had learned, all her preparation, led para this single action. Final separation sequence initiated, Ella reported, voice still steady despite magnitude du moment. Using precise technique developed through months to study practice, Clara executed final steps, get her plan. Her hands moved confidence born to knowledge of preparation. Timer stopped. Lights that had blinked menacingly went dark. Massive bomb key had threatened millions was neutralized. Command, Clara reported, allowing herself smile, device successfully disarmed, threat eliminated. Nas horas que followed Clara's success, news of her heroic action spread throughout Brazil. A 23-year-old soldier had saved millions of lives using innovative techniques e nerves to steel. Cabo Clara Rodrigues represents the absolute best of Brazilian military, declared President Nacional address. Her courage and expertise prevented a tragedy that would have been felt throughout nossa nation. Media from around Mundo covered a story focusing in como a young woman had succeeded, only experienced veterans declared success impossible. She didn't just save lives, commented Coronel Martinez in an interview. She redefined what we thought was possible, explosive ordnance disposal. From her success came profound personal transformation. Clara, who had arrived at training as insecure young soldier, doubting her capabilities, now stood as national hero, recognized expert in her field. No inicio, apenas wanted per prova que could do work, Ella reflected during the interview. Now I realize que minha journey wasn't just about me, mas about showing que age and appearance don't determine capability. Letters poured from young women throughout Brazil, inspired by her story. Cara Clara, tenho wefta than some. Adju inseren open with explosives, mas people say I'm too nervous. Sua história me gave courage para try. Soldado Rodrigues, você prove que competence beats experience. Obrigado por showing us que young people can make difference. Following her heroic success, Clara foi promoted per sargento e assigned per a special position, developing new techniques per dealing com sophisticated explosive devices. Sargento Rodrigues, said Major Silva durante her new assignment briefing, your success demonstrated que traditional approaches need par be supplemented com innovative thinking.
We want você para lead development de next-generation bomb disposal techniques. Clara's new role involved training other specialists in researching innovative methods, developing new equipment for complex devices, creating protocols for handling unprecedented threat, establishing international cooperation programs. This responsibility, Ella said, is about ensuring key other specialists have tools to handle future threats we might not even imagine yet. Clara's innovative techniques attracted attention from military law enforcement agencies worldwide. She was invited to share her methods at international conferences, training programs. Sergeant Rodrigues has revolutionized our understanding of complex bomb disposal, declared Colonel Johnson from U.S. Army Explosive Ordnance Disposal. Her techniques are now being studied, adapted by specialists globally. Ayla also received recognition from multiple countries. Brazilian Medal of Military Merit, Brazil. Cross of Valor, Portugal. Distinguished Service Award, United States. International Police Association Medal, France. Years later, quando Clara had become major y one of the most respected explosive specialists no mundo, ella often reflected on her journey from being dismissed como too nervous for becoming national hero. Quando young people ask me como para overcome limitations que others place en use, ella says, I tell them don't fight against perceptions, do's others, overcome them com excellence. Let your results speak louder que any prejudice. Her story became more quem my military legend, it became symbol quem true capability emerges not from experience alone, mas from knowledge, courage, steady hands, quem can remain calm, quando millions de leaves hang in balance. Today, Colonel Clara Rodrigues continues serving as uma das most accomplished explosive specialists in Brazilian military history. Her techniques sont taught in military academies worldwide. Her story inspired countless young people to pursue careers in fields where they might initially be underestimated. Explosive ordnance disposal. Ela often tells her students, isn't about showing how brave você é. It's about combining knowledge, precision, and calm decision-making para protect innocent lives. Quando ela enters uma bomba disposal training facility hoje, instructors e students watch com admiration, knowing que os protocols que protect them foram developed por uma woman que proved que sometimes the steadiest hands belong to the most unexpected people. I am cities throughout mundo, onde specialists respond para explosive threats. They use techniques developed from a 23-year-old soldier que showed que age never determines capability, quando combined con dedication, knowledge, and unshakable calm under pressure. Because Clara had established forever que true expertise isn't measured in the years, the experience, it's measured in depth, the knowledge, precision, the execution, a courage per act, quando others hesitate. Fifth IMD script expandido 4,000 plus palabras.